All India Radio. Seithikadabam. சென்னையில் இன்று நடைபெற்ற கௌரவ விரிவுரையாளர்களின் நியமனம் குறித்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசினார் மாநில உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் திரு க. பொன்முடி. கௌரவ ஆசிரியர்களை நேர்முக தேர்வுக்கு வரவழைத்து செயலர், துணைச் செயலர், கல்லூரி கல்வி இயக்குனர் 3 பேர்களை கொண்ட அந்த குழுதான் தேர்ந்தெடுப்பார்கள். அது மட்டுமல்ல, அதிலே துறை சார்ந்த நீண்ட அனுபவம் பெற்றவர்கள் மாணவர்களுடைய திறமையை பரிசோதிப்பதற்காக அங்கங்கே நியமிக்கப்படுவார்கள் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பல்கலைக்கழகங்களிலே இந்த நேர்முக தேர்வை நடத்துவது என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. 3ஆம் தேதி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான நேர்முக தேர்வு சென்னையிலே நடைபெறுகிறது. அதில் எல்லா பாடங்களுக்கும் மொத்தம் 50 பாடங்கள் இருக்கின்றன. சில பாடங்களிலே 300 இடங்கள், தமிழிலே குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் தமிழில் 314 காலி இடங்கள் இருக்கின்றன. சில பாடங்களிலே 2 இடங்கள் 3 இடங்கள் தான் இருக்கின்றன. எது இருந்தாலும் மொத்தமாக 3ஆம் தேதி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அனைத்து பாடங்களுக்குமான நேர்முக தேர்வு சென்னையில் நடைபெறும். அதைத் தொடர்ந்து 4ஆம் தேதியிலிருந்து 12ஆம் தேதி வரை கிட்டத்தட்ட 8 நாட்கள் 8 வெவ்வேறு பல்கலைக்கழகங்களில் அதற்கான நேர்முக தேர்வு நடைபெறும். அந்த நேர்முக தேர்வு பாடங்களின் அடிப்படையில், இப்ப தமிழ்னா தமிழ், அதை சார்ந்த பாடங்கள், அதற்கான எந்தெந்த துறையில் அதிக இடங்கள் இருக்கின்றனோ அதற்கான பாடங்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைத்து நேர்முக தேர்வுகள் நடத்தப்படும். பாடங்களின் அடிப்படையில் தான் நடத்தப்படும். ஆக இது ரீஜனல் வைஸாவோ ஊர் வைஸாவெல்லாம் கிடையாது. பாடங்கள், தமிழ் பாடம்னா தமிழ்ல கிட்டத்தட்ட 314 காலி இடங்கள் இருக்கின்றன. அந்த 314 காலி இடங்களில் 2734 பேர் அதற்கு விண்ணப்பித்திருக்கிறார்கள். அந்த 2734 பேர்களில் தரத்தின் அடிப்படையில் தான் இதிலே தேர்ந்தெடுப்பார்கள். அதில் என்ன அந்த மெரிட்னு சொன்னா, குறிப்பாக PhD வித் ஸ்லட் நெட் அதை தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ். அந்த PhD ஸ்லட் நெட் தேராதவர்கள், அந்த மாதிரி ஆட்கள் கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் PhD படித்தவர்களுக்கு 2வது ப்ரிஃபரன்ஸ். அடுத்ததாக இந்த PhDயும் இல்லாமல் ஸ்லட் நெட் மட்டும் பாஸ் பண்ணியிருப்பவர்களுக்கு 3வது ப்ரிஃபரன்ஸ். இதுல 4வது ப்ரிஃபரன்ஸ் தான் PhD ஸ்லட் நெட் இல்லாம PhD மட்டும் படித்திருப்பவர்களுக்கு. அதுல 100 இடங்களுக்கு 300 பேர் PhD மட்டும் விண்ணப்பித்திருந்தால் முதுகலையில் அவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்களினுடைய அடிப்படையில் நியமிக்கப்படுவார்கள். நிலத்தடியில் பெட்ரோலியத்தை கண்டறிவதற்கு பயனுள்ள தரவு பகுப்பாய்வு அணுகுமுறையை உருவாக்கியுள்ளனர் IIT மெட்ராஸ் ஆராய்ச்சியாளர்கள். இதுகுறித்து IIT மெட்ராஸ் பொறியியல் திட்ட பேராசிரியர் திரு ராஜேஷ் ஆர் நாயர் எமது வானொலிக்கு அளித்த பேட்டி. It is actually a project from Oil India Limited, an industry-based project. So wherein the requirement was that around 250 square kilometer in the subsurface, around 2 to 3 kilometers in the subsurface, there are some oil deposits. But these oil deposits, if you find out through the normal conventional methods, using the normal seismic method is a method which is normally used to find out those zones which actually contain the oil and gas deposits. But it's actually quite difficult because if you see the layers, the layer contrasts are very, very minimal. So in those cases, that means we call it as impedance. Impedance is a contrast or reflection coefficient between the 2 different layers. So in those cases, it is very challenging. So we came up with a new methodology using combining kind of artificial intelligence into this methodology, and also using certain new parameters like what you call it as a Poisson impedance parameter, in which we are actually finding out the fluid content because seismic data is basically an elastic data. So from the elastic model, we are trying to create the mechanical properties and petrophysical properties correlating with the log data, and then by which we are able to find out in certain regions in the subsurface, in some kind of a meandering kind of a streams in the subsurface around 2 to 3 kilometers, we found those zones which is having large deposits of oil and gas in the upper Assam region. So this is a kind of new methodology which you're using is Poisson's impedance, and actually got published in the very high research article Nature scientific reports. So that is the impact, and the impact of this is that
There is a good improvement in the technology to find out the oil and gas deposits using this Poisson's impedance methodology, combining with artificial intelligence and probability density function. So a new finding, something like this, which can create a new technology, actually can boost the oil and gas business for around 10 to 15%. Because as you know that around in India, in the offshore region, new blocks, around 26 new blocks have been offered for bidding, including a lot of bidding processes are going on. So such new methods will basically give a lot of positive energy for new thinking, new thoughts to find out those deposits and go for exploration and production. So this is mainly the gist of the work. We have done it at Madras Petroleum Engineering Program along with me and my students. So that is another important aspect of it. There is no kind of foreign inventors or foreign others associated with this. Only our indigenous kind of application, research application, R&D. So it has got a lot of potential impact in finding those deposits in India and elsewhere also. So the main thing is that the work is basically on the upstream. There are 3 different areas: upstream, midstream, and downstream. Upstream is exploration and including the production. So this actually, once you find out these deposits, we can design methodologies on how to produce it. So finding the resources is the most important thing. Now, then the next part is actually midstream. That is storage and transportation, and then the refining. So our work is basically concentrated on the upstream petroleum engineering aspect of the finding the deposits. When it actually started way back, several years back in Big Boy, at that time, there are no technologies to find out oil. For example, the oil in the subsurface is not in a linear path or anything. If you find one particular deposit, you can't expect that in the same line 2 more deposits will be there. But it's basically the oil basically resides in certain reservoirs in subsurface. So at those times, we do not have a proper technology. So people drill a large number of drill holes during that time, around 1,000, 1,500 along certain lines, assuming that they're basically called wildcat drillings. They did do that, but of course what has happened is that a lot of oil, they couldn't produce much oil in that. But afterwards, there was a lot of improvement in new technologies. It is not like a wildcat drilling. They come up with new methodologies called as seismic methodologies, 2D seismics, 3D seismics, even 4D seismics, etc. The users like dynamite, like this kind of energy will be sent, these shock waves will be sent into the subsurface. So these actually reflects and refracts at various subsurface layers. And we have a kind of recorders which is called as geophones, which will be kept in 3-dimensional grid pattern. So they basically records these travel time of these energy waves. So from this travel time of these energy waves, we convert back into their velocities, and the velocities we convert back into their depth. So the 3-dimensional structure of those region of each velocity layers has been found out from this. And from there, again, we go back using some new methodologies like finding out some impedance relations, Poisson's impedance relations, again to find the fluid content in those layers and then find out the oil deposits in that way. So it's a combination of several aspects. In this aspect, we have actually used probability density functions, Bayesian modeling, along with artificial intelligence to find out those deposits. So there are a lot of improvements in the technologies way back from Big Boy to present. So that is a large change in the thinking, and R&D has come up in this region. மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக தொலைநிலை கல்வி இயக்ககத்தில் நேரடி மாணவர் சேர்க்கை குறித்து எமது செய்தியாளர் ரகுராஜா தரும் தகவல். மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக தொலைநிலை கல்வி இயக்ககத்தில் நேரடி மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற்று வருகிறது என மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார். மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக தொலைநிலை கல்வி இயக்ககத்தில் பருவ முறையில் 24 இளங்கலை படிப்புகளும் மற்றும் 22 முதுகலை படிப்புகளுக்கான நேரடி மாணவர் சேர்க்கையும் நடைபெற்று வருகிறது. தொலைநிலை கல்வி இயக்கத்திற்கு வாயிலாக பயில விரும்பும் மாணவர்கள் நேரடியாகவோ அல்லது பல்கலைக்கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வழியாகவோ மாணவர்கள் பயில விரும்பும் படிப்பிற்கான தகவல்களை அறிந்து கொண்டு ஆன்லைன் வழியாக நேரடியாக சேர்க்கை பெற்று பயன்பெறலாம் என மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் 7540080932 என்ற கைபேசியில் விளக்கம் பெறவும் வகை செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.